tweyongerayo nga tugezaako okulaba ekikula kya Katonda okuva mu lubereberye. So today we're going to continue looking about the nature of God from Genesis. Essuula esooka n'essuula eyokubiri. From verse 1 to 2. Kino nadde sikitegese mu notisi zange mu wiiki. I had not prepared this through the week in my Naye notes, Omwoyo Omutukuvu n'anzijukiza. but the Holy Spirit reminded me. Era bwe nakedde ku makya nga neeteekateeka And when I woke up in the morning when I was preparing, ne nkyongerako mu notisi zange. I added it onto my notes. Katonda gwe tusinza The God that we serve ye Katonda ow'emirembe n'emirembe. is a God of Everlasting God. everlasting God. He's an eternal God. He is eternal. Lubereberye bwe beetandika eyogera nti mu lubereberye Katonda n'atonda. When Genesis starts, it says, in the beginning God created. Ekitegeeza Katonda yaliwo It means God existed nga byonna tebinnabaawo. before anything was. Enja kusaba oba tuteerayo Luganda n'Oluzungu. Ono wa Luganda, nze ndi wa Luzungu. You put for us both the English and the Luganda version. Katonda yaliwo ng'olubereberye terunnaba. God was there before the beginning. Ekitegeeza ye Katonda atakugirwa na budde oba kifo nga bwe twasomye ku makya. He's a God that is not limited by time and space. Ekiraga nti yaliwo nga n'obudde tebunnatondebwa. It means he was there before time was Era created. ne mu kuyita mu budde n'atondera mu budde. And through time he created. Era Bayibuli etulaga nti era ajja kubeerawo nga n'ebyo ebyatondebwa biweddewo. And the Bible tells us he will still be when he created So olubereberye does liba not exist. lutandika. So when Genesis begins, In the beginning. olubereberye, Ku ntandikwa y'ensi. from the beginning of the Ku world, ntandikwa y'ebyo bye tulaba ne bye tumanyi. from the beginning of what we see and Ku know, ntandikwa y'ebyo bye tuwulidde. from the beginning of what we've Ku heard, ntandikwa y'ebyo bye tutalabanga from nako. the beginning of what we've Ku never seen, ntandikwa y'agayanja aganene. the start of the seas, Ku ntandikwa y'ebimera n'ebisolo. the start of the plants and Ku animals, ntandikwa y'ebintu byonna. the start of Ku everything, ntandikwa n'ebyo eby'obugagga ebiri wansi mu ttaka. the start of the minerals in the below. Katonda yaliwo. God was there. Ekitegeeza entandikwa yamusangawo. It means the beginning found him existing. Era olwo olunyiriri oluggulawo Bayibuli And the very first verse of the Bible, lulaga nti Katonda waffe ye Katonda ow'olubeerera. it shows that our God is the God of the beginning. Zabbuli ey'ekyenda n'olunyiriri olwokubiri. Psalms 90, verse 2. Zabbuli kyenda olunyiriri olwokubiri. Psalms 90, verse 2. Kwegamba lwongera okuggumiza. It establishes that. Lwongera okukakasa. It establishes it Nti more. Katonda waffe wa lubeerera. That he's a God of the Nti nga beginning. n'ebitonde tebinnabaawo ye That before the yaliwo. creation was, he was. Mukama yeebazibwe. Praise God. Waliwo by'oyaayanira mu bulamu bwo. The things that you desire for in your life, Byotalabangako by'oyagala okulabako. that you've never seen, that you want to see. Njagala omanye nti Katonda waffe takugirwa budde. I want you to know that God is not Era limited by takugirwa time, kifo. and he's not limited by Zabbuli space. egamba bweti mu Luzungu. Some says, Before the mountains were born of, yes, ensinga tezinnaliwo, ensozi. Before the mountains were born, ensozi nga tezinnazaalibwa, oh, you brought forth the whole world. era nga tonnabumba nsi n'ebintu. For from everlasting to everlasting you are God. Okuva mu mirembe gyonna okutuusa mu mirembe gyonna gwe Katonda. Katonda waffe waali okuva mu butaggwaawo, from okuva. Our God is before Era n'okutuuka to everlasting, okutuuka mu butaggwaawo. and from to everlasting. Katonda y'abeerera emirembe n'emirembe. He's a God of everlasting. Tayinza kukugirwa kifo. He's not limited by time and Toyinza mugamba space. kale akyaliko ekansanga katumulinde paka watuuka e Kabalagala. You do not say maybe he's still in Kansanga, let's wait for him to come to Kabalagala. Tannaddamu ssaala yange kubanga akyaddamu ezaabo abakyayina. He's not replying my prayers because he's still replying for the Chinese. Oyinza okugamba nze omwami tannamuleeta lwakuba akyawa ab'eggulu abaami. You might think he has not brought a husband because he's still giving the people of Gulu Katonda husbands. si ye engeri gye tumulabamu. God is not like that. Ye engeri ffe abantu gye tulimu kubanga That is tuliko ekigera. how we see him. Kubanga ffe tuliko ekkomo. Because for us we are limited. Tuliko ekkomo. We are limited. Katonda oyo abeerawo mu butaggwaawo taliiko kkomo.
God who is eternal has no limit. Kyobolaba ow'eggulu wamusaba ku ssaawa y'emu nga naawe omusaba essaala aziddamu mu kiseera kye kimu. That's why even the person in Gulu, when he prays, even you here, he replies Bw'aba at the same awonya time. omukyayina ku ssaawa y'emu asobola If n'okuwonya naawe someone prays omugwere ku from ssaawa China, y'emu. even you here, he still replies at the same time. Tutegeezeddwa nti Katonda taliiko omubiri guno nga ffe bwe tulaba omubiri. That God is not a person like how we see people. Kubanga omubiri guno gusobola okubeera mu kifo kimu Because the body can be in ku one ssaawa place eyo. at a time. Tolina ngeri gy'oyinza kubeera wano You cannot be here mu mubiri in body ate n'obeera n'ewaka mu mubiri. and you still be at home in body. Engeri yokka gy'osobola okukikola ekyo. The only way you can do that, Osobola okubeera wano mu mubiri the only way you can be in body here, nga tukulaba wooli otudde when we're seeing you seated, naye ng'ebirowoozo biri waka but your thoughts are home. ng'akatogo wakeerabidde ku ssigiri. And Ng'akatogo wakeerabidde ku ssigiri. and you forgot the food on the Tulaba muntu stove. kwayuuya, tulaba muntu nga We see tateredde someone yeekyusakyusa mu katebe. yawning, uncomfortable. Kumba akatogo kasiriira. Yet they've remembered the food they left on the stove. Naye Katonda waffe But our God, ye Katonda akwasaganya akatogo He's the God that ku takes ssaawa care of y'emu the stove, ng'akwasaganya and at the same n'omulwadde, time, ku ssaawa y'emu ng'agabirira At the same n'eyeetaaga time, school he's fees, providing for someone ku for school ssaawa fees. y'emu ng'akolera at the n'oli same time, ali eri He's eri working for eri someone ali who eri is ali very far eri. away. Ky'oba Amen. olaba ekigambo kibuulirwa That's why the word says, oli n'akiraba ku mutimbagano one sees the word, oba oliawo nga kyabuulirwa nadda, and it's from a long time ago. naye Katonda w'ekigambo ekyo But the God of that word, ogenda okuwulira obujulizi from a testimony, n'owulira obujulizi nti bwe nalaba ku mutimbagano ng'osomesa a testimony that when I saw you preaching from the TV, n'osabira eyali omulema, and you prayed for someone who was bwe lame, nakkiriza nange natambula. when I accepted, I also walked. Kubanga Katonda takugirwa Because God is not kifo. limited. He is not limited. Ffe tuli mu bisenge bino ebina naye Katonda For waffe us, we toyinza are mugamba limited by kati, the four walls, but God is not limited. nkufunye sigenda kukuta. Toyinza mugamba nkufunye sigenda You kukuta. cannot say, I've got you and I will not let you go. Abalabanga firimu z'Ebinabijeriya People who ebyedda see Nigerian movies, baasobolanga okusibira ne mu ccupa. they can put someone in a bottle Ne bakusibira mu ki? and they lock you up in a bottle Ne bakukontrolingira awo. and they control you from the Kati alina bottle. eccupa kyakola nga naawe kyokola. And whatever they do to the bottle, you do. Bwagamba buuka nga naawe When they obuuka. said jump, you jump. Kankubuulire Katonda waffe tosobola mumukyusa Our nsingo. God, you cannot. Kyobola Katonda tosobola mumukyusa nsingo mu mukono. You cannot turn the hand of God. Mumanyi abasirikale engeri gye batukwata omukono we bati ne batukwata jeeke. The way soldiers assault people. Omusirikale bwakukwata jeeke. When a soldier assaults you, Nandiyiseemu wano omu n'atulagako naye waayi. I would have called someone here to show us. Jeeke erina engeri gyekukwatamu There's a way you're lifted up. nga gyakutwala gy'olaga. Wherever they take you, you go. Oyinza okuba oyagala okulinnya naye nga ye akwambusa. Maybe you want to step down, but they pull you up. Bw'ayagamba tambulira ku ttoozi era ng'okootambulira. When he wants you to walk by your toes, that's Ne how bw'ayagala you walk. otambulire mu bbanga asikamu mpale bw'ati When he katono wants you nnyo. to lift up, he lifts Ogenda up kulaba the ng'otambulira mu pants. bbanga. You see that you're lifted Bw'akugamba up. tugende ng'ogamba yessebo tugende. When you say let's go, he goes. Katonda waffe takugirwa Our God is not budde. limited by Tosobola time. mukwata mukono You mukwata cannot hold his jeeke hand and nti get him nkufunye by the olwaleero neck. siina gye That sikuta today I've got you and I will not let you go. kyenjagala kyokola Whatever I want you'll bwe do. njagala ogende eno genda eno I want you to waapi go here and you go no. bw'atyo si bw'akola. That is not how our God works. Mukama yeebazibwe Praise God. era takugirwa biseera. He's not limited by space. Toyinza mugamba nti ku luli wakola bw'oti You cannot tell him the other time you did like this kati leero kola bw'oti. and today do like this. Toyinza gamba nti Katonda yali awonya luli You cannot say that he nti healed leero the other time takyawonya. and he will not heal Toyinza gamba anymore. nti yali anunula luli You cannot say that nti he leero did that last time takyanunula. and today he does not Toyinza gamba save. nti wali yakubanga ekkubo mu You cannot say that the nnyanja other time he made a way in the kati sea leero takyakuba and kkubo mu today he does not nnyanja. make a way through the Toyinza sea. mugamba nti ku ssaawa zino waakola You cannot say essaawa that right eziddako now he works and tawulira. another time he doesn't Obudde work. bwonna All the time. All the time. bw'ogenda eri When you go Katonda to God akuwulira He hears era you akuddamu. and he replies. Obudde n'ebiseera He's not limited by time tebimukugira. and space. Toyinza mugamba nti awulira ssaawa zino ku makya.
You cannot say that he hears in the morning. tulina bannaffe balina essaawa we basaba We have our friends, they pray at a specific ate nga balina time. ne sayidi gye batunuulira They have a specific side that they katonda waabwe face. bw'atyo Their God is like naye that. owaffe But our God, oba ozuukuse ku mwendo ogw'ekiro whether you've woken up oba at 3 in weebase the nnyo morning, n'ozuukuka ssatu whether you woke ez'okumakya up and you wake up at 9 in oba the morning, byakusobedde n'ozuukuka whether mwendo you got ogw'emisana and you woke up in the n'ekiro ku afternoon, mukaaga even in the ne ku night, ssaawa 2 n'eddakiika even in the 55 morning at n'obusiku 8:55, 8 katonda waffe God, awulira He hears. era addamu and essaala he replies prayers. takugirwa budde He's not limited by taliko nti space. essaawa ey'okumakya He's not essaawa limited y'ekumi that n'ebbiri in the nti afternoon bw'onaayo saamu at tajja kuwulira that a specific time if you pray, he will nkukakasa not hear you. bwesaba busabi You katonda just pray, munoonye look for nga him, seek him, bw'akyayinzika okulabika yet we can still find him. ye katonda abeera wonna mu He's a budde God who is bwonna everywhere at the same time. era n'erinnya lye yatuwa yawe And his name Yahweh, lye yatuwa yawe that he gave us Yahweh, erisangibwa mu exodus mukuva from Exodus 3 n'olunyiro lw'14 Exodus 3:14. kuva 3 ennyiriri 14 Exodus 3:14. musa amubuuza Musa asked him, ne bwe nnaagenda when I go, n'abagamba nti katonda kyantumye whom should I tell them sent me? erinnya lye yamuwa The name Yahweh. liraga katonda ataggwaawo It shows an everlasting God, liraga katonda atakugirwa budde na biseera a God that is not limited by time and space. kubanga agamba I am ndi Ye Charlie, nga bwe ndi I am who I am nze, ndi I am, nga bwe ndi I am who bona I bagamba am. nti yakutumye He's the one who has sent eryo you. erinnya ndi nga bwe ndi I am who I am. liraga nti nga bwe nnali It shows that as I was, lwakuba bayibuli y'oluzungu evuna buvunuzi I am who I am naye bwe tugenda mu Rebulaniya but the English Bible says who I am ekigambo who I ekyo am. But when we go to Hebrews, kitegeeza n'otegeeza nti nja kuba the word means that I will kye be nnaayagala okuba what I want to be. nja kuba kye nnaaba I will be who I I will will be be. who I will be Nja kuba kye nnaaba. nze katonda eyaliwo I'm the God who was, nze aliwo who is, era nze agenda who okuba is to come. sikugirwa I am not na limited budde by time oba na kifo or space. ge gamaanyi agali mu linnya lya katonda That is the yawe power that is in the word and the name of the God. Bible says and God said to Moses Katonda n'agamba Musa I am who I am nti ninga bwendi. and he said N'ayongera nti thus you shall say to the children of Israel n'ayogera nti bw'otyo bwonna bw'olibagamba abaana ba Isirayiri I am nti ndi has sent you yakutumye eri mmwe. Yahweh the Yahweh. everlasting Atakoma the one who was before time eyaliwo ng'obudde and who tebunnaba is in time era ali mu and budde who will be there even after time era has alibaawo ceased to ng'obudde exist buvuddewo. nga n'ensi eno yonna esaanyeewo When the whole world has perished, katonda tagenda kusaanawo wamu God is n'ensi not going to perish kubanga jjukira ne mu kutondebwa because yali in the creation wabweru wansi he was out of the world, the earth. ye katonda w'emirembe n'emirembe He's the God of everlasting. towuliranga ekiseera kikuweddeko Don't think time is out, running out. omubuulizi ku makya tubuulidde n'atugamba The preacher in the omusomesa morning told us nti ne bw'otuuka nga olaba otuuse mu kiseera even when you think you're old, nga older, tokyasobola kuzaala and you cannot give birth, n'oyagala okubivaako ebisuubizo bya katonda and you want to stop believing the nkukakasa promises mu of kiseera God, ekyo kyennyini ate bw'olina okwesiga in that very katonda time, that's when you're supposed to trust God, the God n'emirembe of oyo forever and ever. atakugirwa He budde who is not limited by atakugirwa time, biseera not limited by atakugirwa space, ndowooza not limited by the y'abantu thinking of atakugirwa man, nkola not y'abantu limited by the ways of man. saraayi yatuuka Sarah reached a time n'alaba nga owaaye
emyaka gye ntuuseemu sikyasobola kusitula mwana. And she thought, at this age, I cannot carry a Era naffe child. ebiseera ebisinga tutuuka mu biseera bwe tutyo. And we also reach certain times like Nsabye that. nkooye. I've prayed and I'm tired. Noonyezza Katonda I've looked for simulaba. God and I cannot see Him. N'oyagala okusala amagezi agago. I've tried to make a way, but I cannot. Sarah mu magezi Sarah ge tried to make a way. N'agamba oboolyawo Katonda ajja kumpa omwana. And she said, maybe God will give me a child ng'akozesa omuddu wange. through my maid. Mirundi emeka bwe tusazze amagezi gaffe. How many times have we stood on our own Ne understanding, twesanga nga tukoze ensobi but we ekyasinze. end up making the biggest mistake of our Salaayi ne bwe lives? yakola mu magezi ge. Sarah tried to work on her own Omuddu we understanding, n'amuzaalira omwana. and her maid gave a Ebyo child byonna unto tubimanyi her. ebyabeerawo. We know what happened. Katonda yajja n'agamba ekisuubizo kyange kiri n'ani? God came and said, my promise is with Sarah. Olaba nti obudde buweddeyo naye nze You see siggwayo. that time has ended, but I'm Olaba nga limitless. tewali solution yonna naye You nze think there is no Katonda solution, but atakoma. I'm the God of eternity. Ffe endowooza zaffe zikoma. Our understanding ends. Ebiteeso byaffe bikoma. Our understanding is limited. Solution zaffe zikoma. Our solutions are limited. N'otuuka nga tolina kiddako. And when you do not know what's Naye going to happen, Katonda atakoma. but the God that is limitless, Tetuyinza mmugerera ne tugamba kati bimuweddeko. we cannot say now he does not know what to Era do. nkukakasa Saara yazaalira Ibulayimu ku myaka 100. And Sarah gave birth for Ibrahim at 100 Ibulayimu nga years wa old. myaka 10 At 100 years old, n'azaala omwana. she gave birth. Ye Katonda atakoma. He's a limitless God. Ku myaka 10 100 years old. oba okyasobola n'okwegolola. Can you even stretch at that age? Analabyeyo ow'ekikumi Have you ever seen someone who is 100 years old ng'akyalina amaanyi who agazaalisa. still has energy to give birth? Katonda atakoma. Our God is limitless. Mu magezi ag'obuntu nga bakomye. When the human understanding is limited, Mu magezi ag'obuntu ne Saara agamba bannange Katonda. and Sarah is thinking, Ompadde God, essanyu. you've given me happiness, Nenzaalira mukama wange ku myaka 10. and I've given birth to my Lord at 100 years old. N'ekikolwa mwaba mwabivaako dda. Omuvuunuzi genda mu maaso. Bano bonna bakulu. Abatiini bali wansi. N'ekikolwa eky'okwegatta omuva abaana muba mwakola ki? The act of sexual intercourse, Muba mwakivaako dda ku myaka 10. you do not do it at that age. Kye mmanyi n'omubiri obwagazi buba oba olyawo. Maybe the desires are there, Simanyi abasawo. the doctors in the house. Obwagazi buba bukyaliwo. Are the desires still there at that age? Eri omusajja. Ate omukyala. Maybe for the man, what about the woman? Emyezi 9 bamaama mugimanyi. You know the 9 months mothers. Kubamu akafaananyi. Now, take a picture. Ku myaka 60. At 60 years old, Ng'owali mu myaka 2 wali mu myaka 3 nga maama. when you were 20 or 30, Olubuto lukuzunza. Nga n'okussa kuzibu. Nga n'okutambula lutalo. and you couldn't even walk properly. Ng'okaaba emisana n'ekiro. You would cry day and night. Bw'okyusa eno tebituli. When you turn this side, it hurts. When you turn the other side, it hurts. When you lie on your back and you cannot lie on your Kati tummy. teeberezaako emyaka 60 Now n'okwambuka. imagine, Y'oyo Katonda atakoma. that is a limitless God. Mu buntu tukoma. We are limited as humans. Mu magezi aga saayansi tukoma. Science is limited, Naye Katonda waffe takoma. but our God is limitless. Wa mirembe na mirembe. He's eternal. Teri kimukugira. There's nothing that limits him. Mukama waffe yeebazibwe. Praise God. Mukama yeebazibwe. Praise God. Era n'erinnya eryo lya Yahweh And the name Yahweh, ndiraga nti Katonda atuukiriza ebisuubizo it bye. shows the God who fulfills his promises. Nze atuukiriza He ebisuubizo. fulfills his promises. Bwe ŋŋamba nti nja kukulokola nkulokola. When he says, I will save you, he saves Bwe you. ŋŋamba nti ndikuwonya nja When kukuwonya. he says, I will heal you, he Mu heals you. kiseera ekituufu, At the right mu time, kifo ekituufu. at the right place. Mukama yeebazibwe. Praise God. Kyonna kye yasuubiza eri obulamu bwo. Everything that he promised to your Oyo life. Katonda atakugirwa budde. The God that is not limited by Atakugirwa time, bifo. not limited by space. Ajja He bituukiriza. will fulfill it.
Mukama yeebazibwe. Amen. Yasuubiza byonna bye yasuubiza oliba mutwe so si mukira. He promised you're the head and not the tail. Naye ku ssaawa eno bwe weetunulamu amazima oli mu ki? But right now, when you look at yourself, you think you're a tail. N'omugamba naye Katonda nze nkusaba naye ate lwaki nze But you asemba say, mu God, kiraasi? why am I the last in class? Lwaki nze gwe basekerera? Why am I the one being laughed Lwaki at? bizinesi ze ntandika ze Why is zitatambula? my business failing? Ate wasuubiza ndi kuba mutwe so But si you promised mukira. I'm the head and not the Naye tail. ndaba nti nkwebera buli But right now, I kaseera. feel like I'm Buli last. kyenkola nze Everything that akwebera. I work, I'm last. Katonda yasuubiza oliba mutwe God era ekiseera promised kijja you'll be the tuuka head and not the mu tail. kiseera kyakyo At the right ekituufu time. kyennyini At the right ojja time, kubeera mutwe you'll be the era head. buli omu ajja kiraba And everyone will era see ajja it. kugulumiza Katonda They wo will exalt your God. kubanga bakulabye ng'oli Because mabega they've seen- bakulabye ng'ofuba nga they've seen you tebitambula struggling. bakulabye ng'osaba nga Katonda They've alinga seen you saying atakuddamu God does not reply you. bakusekeredde They've laughed at you. naye mu kiseera ekituufu But at the right time, Katonda ajja kuddamu God essaala will yo. reply your prayer. Mukama yeebazibwe. Praise God. Mumanyi sitole ya Hana You know the story of Hannah? bamusekerera mujja we yamusekereranga The co-wife laughed at her, n'amuyeeya mocked her. mwaka ku mwaka Year after year, bagendanga okwebaza Katonda n'okuwaayo they would go to praise God and to newankubadde sacrifice. Bayibuli egamba omwami yamwagala nnyo And the Bible says the husband loved her so much. He loved her so naye ne bwe much. yamwagala ennyo ng'omukyala we But the more he loved her, yamusalira ku the woman mwana. could not give birth for him. Bayibuli etugamba mukazi wa Katonda yassaba The Bible says the woman of God prayed. mwaka ku mwaka Year after ng'akomawo year, n'awaayo she gave, n'asaba she prayed, ne baseka they ne laughed, bamuyeeya they mocked her. abaana booli ne bakula ne bazannya akapiira The co-wife's ne children bagenda grew ku up and ssomero prayed. ye talina gwatwala ku ssomero She did not have whom talina to take to school. gwapaakingira ku byakulya mu She did not have konteyina whom to prepare her talina food for. gwasiikira ku She did not binyeebwa have whom to talina cook for. gwabuusabuusa She did not have whom to lift n'akaaba up. mwaka ku Year mwaka after year, bwakya lumu one time n'akaaba she cried, n'atuuka nga n'eddoboozi terisobola and even kuvaayo her voice nga was not n'ebigambo heard, ebifuluma and even the words that came out of her mouth were not describable. n'omusajja wa Katonda And the man of God, oyo amanyi ebyama bya Katonda he who knows the oyo secrets alabye of God, Katonda b'akolera he who has seen oyo those whom alabye God has worked Katonda for, baddiramu he essaala who has seen God, yalowooza has nti ono anywedde ku makya he thought the woman was drunk. n'amugamba ye mukazi gwe wabaaki okunywa omwenge And she said, n'otamiira why are you drunk this kubanga morning? okukaaba kwe Because her cry kwali kuzito nnyo was very heavy, nga n'ebigambo and the tebitegeerekeka words were not coming out of her ng'alinga mouth. omulalu alinga omunywi She was like a w'omwenge mad person, naye ng'ali kukaabirira but she was crying out to Katonda era God. Bayibuli etugamba Katonda n'amuwa And the Bible says God gave omwana her ow'obulenzi a boy child. awo ng'okaabye ng'okooye You've cried and oboolyawo nga sit, tokyalina na bigambo and you feel you do not have the words n'owulira nti anymore. by'osobola okukozesa You do not have the words Katonda anymore to akutegeere. use. God will ng'owulira ebigambo understand you. bikuweddeko You feel you don't have the ng'owulira words. oweddemu amaanyi You feel mu you don't kiseera have ekyo energy. kyennyini At that very time, tova ku maviivi stay on your knees, kubanga olina Katonda ataggwaawo because you have a limitless olina God. Katonda atakoma You have a God who is olina eternal. Katonda ow'emirembe n'emirembe You have a God who is eternal. n'emirembe. He is eternal. Praise the living God. Praise God. Katonda waffe takoma Our God is eternal. takugirwa budde na He's biseera not limited by time takugirwa mu and kifo space. tomuteeka mu ccupa He cannot be put in a bottle and akola limited. n'okusinga bwe tusaba bw'ayogera He works more. akola n'okusinga bwe tusaba. He works more than what we pray, above and beyond, He exceeds our prayers. above and beyond our prayers. Omusaba amata n'akuwa ente. You ask him for milk, he gives you a cow, Ente n'evaamu ekiraalo. and the cow comes out a crow, Kubanga akola n'okusinga bwe tusaba. because he does above and beyond what we pray. Bw'olaba mata You see milk, ye alaba kiraalo. he sees a crow. Mukama yeebazibwe. Praise God. Mukama yeebazibwe. Praise God. Ekirala kye tuzuula The other thing that we mu discover lubereberye ku Katonda waffe. in Genesis from our God. Bw'osoma olubereberye essuula esooka ennyiriri 31 When you read Genesis 1:31, ozuula nti Katonda waffe mukozi. you discover that our God is the worker. He is hard working.
akola mukozi. bwe yali atonda ensi When he was creating the earth, yakozesa maanyi. he used strength. He is a hard working God. Mukozi, Katonda yaffe mukozi. Teyeekozaakoza. He does not, he's not lazy. He is a hard working God. Mukozi. Olubereberye essuula esooka olunnyo lwa 31. Genesis 1:31. Lukulaga nti ng'amaze okutonda. It says that after he had created, atuula n'atunuulira by'atonze. he sat and saw what he had created. N'abyevaluwenga n'agamba nti birungi nnyo. And he said it was very good. Then God saw everything that he had made. Katonda n'alaba buli kye yali akoze. And indeed it was very good. Era n'alaba kirungi nnyo. So the evening came and the morning, and it was the 6th day. Ne buba akawungeezi, ne buba enkya. Olwo Ekitegeeza okukola ennyo working hard kitundu ku Katonda. is part of God. Kitundu ku Katonda. Is part of God. Katonda mukozi. God is a hard worker. Ekitegeeza Katonda waffe waba mukozi. If our God is a hard worker, Naffe tulina okuba abaki? Mujja kyogera n'amaanyi. Naffe tulina okubeera abaki? what are we supposed to be? When he saw everything that he had made. Bwe yalaba buli kye yali akoze. Katonda yatwala ennaku 6 ng'akola ate ng'akolera ddala. Took 6 days working very hard. Awatali byakwekozaakoza. Not being lazy. Katonda waffe. Our God, Ekintu eky'okukola. being hardworking, is in him. Era naawe akusuubira okuba omuntu omukozi. And he expects you to be hardworking. Omuntu omukozi. To be hardworking. So omugayaavu. Not lazy. Work matters to God. Okukola Katonda akwagala. Yes, afaayo nnyo eri okukola. Work matters to him. Nnyo ddala. A lot. Era ky'ova olaba atuyita abakozi awamu naye. That's why he calls us workers together with him. Bw'osoma Abakoliisi ekisooka. When you read Romans 1, essuula ey'okusatu olunyiriri lwa 9. verse 3, chapter 3, verse 9. Yes, Abakoliisi ekisooka essuula ey'okusatu olunyiriri olw'omwenda. 1 Corinthians chapter 1, verse 9. Atuyita abakozi awamu naye. He calls us to be workers together with him. Atuyita okukola. He calls us to be workers. Kati gwali eyo. So if you're there ng'okukola kukumenya. And you're lazy, zikusanze. woe unto you. Kubanga Katonda gwe tusinza. Because the God that we serve, ye Katonda omukozi. He's a hard-working God. Era ky'oba olaba ne mu lubereberye katusome lubereberye 2 essuula olunnyo olusooka n'olwokubiri tulabe. Genesis 1:2. Okizuula nti okukola kwaliwo nga n'ekibi tekinnayingira mu nsi. You find out that work was there before even sin came into the world. Olubereberye 2 essuula esooka n'essuula ey'okubiri olunnyo olusooka n'olwokubiri. Genesis 2, verse 1 and 2. Abamu tugenda tulowooza nti Katonda agamba nti muntu oyo zomona ajjanga ekyokulya. Some of us think God said out of your sweat ne you will bring tulowooza nti forth food. okukola kwaliwo nga ekibi kimaze kujja. Now we think that working was there after sin had come. Okukola kwaliwo nga n'ekibi tekinnajja. Working was there before sin came. Okukola ennyo Working hard, tekyava mu kujja kwa kibi. it did not come out of sin. Okukola Katonda yakuteekawo kaŋŋambe yakutonda nga n'ekibi tekinakola ki? Working was there before sin came into Kati the earth. gwalowooza nti batuuyana lwakuba twagwa. So if you think those who sweat because we work, zikusanze. woe unto you. Labayo. Thus the heavens and the earth and all the host of them were finished. Nebigwa okukola eggulu n'ensi n'eggye nabyo byonna. Wankakasa nti oli wa Luganda. Ekitegeeza okukola Katonda yakola n'abimala nga n'okugwa kw'omuntu tekunakola ki? God created everything. Verse 2. Olwokubiri. Tugende ku nnyo olwokubiri. And on the 7th day God ended his work. Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu. What did he end?
Yamaliriza ki? Kiki yamaliriza ku lunaku olw'omusanvu? What did he end with on the seventh day? Yamaliriza kukola ki? Kola. He stopped working. Ekigambo kola, The word to work, ekitegeeza mu Bible mwe ekiri kisooka n'ekigambo ekibi. it means in the Bible it's first before sin. Okukola kwaliwo nga n'ekibi tekinnajja. Working was there before Because sin God came on the into the seventh world. day, he ended his work, which he had done. Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye yali akola. And he rested on the seventh day. N'awummulira ku lunaku From lw'omusanvu. what? Mu mirimu gye gyonna gye yakola. Era Bible oba ogirina akagambo ako waaka ng'okasazaako And if you have emirimu. your Bible, highlight the word work. Buli w'onaasomangawo kakujjukize Every time you read there, to remember nti n'awummula okuva mu milimu. that God rested from his works. You rest from what? N'owummula kuva mu mirimu. Abamu ku ffe Some of us, twagala okuwummula wakati mu kukola. we want to rest while working. Naye Katonda ye yawummula ng'amaze kukola. But God rested after he was done with work. Ngenda kukomawo ku ekyo. I'll come back to that. Naye njagala obakakasa nti Katonda atuyita okubeera abantu abakola n'emitima gyaffe gyonna. But I want to emphasize that God calls us to work with all of our Bw'oba hearts. okola kolera ddala. If you're working, work with all your heart. Bw'oba okola kolera ddala. Work with all your heart. Bw'oba olima limira ddala. If you're digging, dig with all your Bw'oba heart. otunda manda gatundire If you're ddala. selling charcoal, sell it with all your Bw'oba heart. osomesa someseza If you're ddala teaching, teach n'omutima with all your gwo heart. gwonna. With all your heart. Kubanga ne Katonda bwe yali akola. Because when God was working, Yakolera ddala. he worked hard. Kyova olaba bwe yatuula n'abitunuulira yalaba nga birungi That's why when he looked nnyo. at it, he said it is very Nga good. teyakolera ddala. If he had not worked, Yandirabye nga waliwo he would have akatatuukiridde. seen something was Naye imperfect. byonna byatuukirira. But everything was perfect. Byali bituukiridde. Everything was perfect Kubanga yakolera. because Dala. he worked hard. Yakola nga teyerekerayo. He worked Nga hard teyerekereza. without limiting, Nga teyeesaasira. without limiting himself. Bannange. Twesaasira nnyo oluusi mu kukola. We're lazy sometimes in working. Mukama wo najja n'akugamba simuulako. Your boss says mop here, N'ogamba nze bw'ali ompandiise ku muntu wabiŋŋamba but you said ebyokusiimula. when I was getting this job, I was not told I will mop. Bameka abakola akantu ako. How many of us do that? Kale wanika mu mutima gwo. Raise up your hand inside your heart. Bwe wali ompandiisa ku mulimu tewampita kola kyewaŋŋamba kino mwekiri When mu you gave me contract the yange. job, you did not tell me I'll be mopping. Naye Katonda agamba bw'oba okola kolera ddala. But God said when you're working, work with all your heart. Ye gwe omukulu w'essomero Are you the head teacher? tekigaana kwerako lujja. It does not stop you from sweeping. Tekigaana kulaba kasasiro n'omulondawo It does not n'omuteeka stop you from watuufu. getting the rubbish and putting it in the bin. Kubanga era batuuka mu ssomero ly'okulira nga likyafu. Because when they reach at the school and it's dirty, Ani gwe batunuulira? who do they look up to? Nze tewampasa You did not marry me to make me. nze saafumbirwa ku I did not get married to you to do that. Katonda bwali akutonda lwaki naye teyagamba nze nange When saagala God was creating you, kutonda why didn't He say, I will not do naye that? yakutonda But He created n'amala you. okukutonda After He created you, n'akutunuulira He looked at you n'alaba nga gwe asinga. and He looked, you're perfect. Naye gwe oba okola But when you're working, olina bwe weerekerezaayo you limit yourself. okuba enjawulo. Okuba enjawulo. You You cheat. you cheat. Mukama wo n'omukubako enjawulo. You cheat your boss. Weetala okufa obufi nga atuuse. Weetala okufa obufi nga atuuse. You start moving around when He comes. Bw'aba taliiwo n'ogweri n'okufuluuta When He's n'ofuluuta. not there, you become lazy and sleep. Wali owuliddeko abeebakira ku mulimu ekigambo ekyo. Have you ever seen people do that? Abeebakira ku those who sleep on The the ones work. who sleep on the job. Wali okiwuliddeko? Have you ever heard of that? Beebo abafuuka idle busy nga mukama waabwe waali. Those are people who become busy when their boss is around. Kwegamba yeetala omulaba ave nadde eri. They move from this side to the other side. They go down and up. Anoonya kanaona. They look for this and that. Byonna tolabawo But they are kyatuukiriza. not productive.
Tuyinza gamba nti omulimu guguno gwakoze You cannot say this is what they've done. naye nga yeetala okufa obufi. But they are moving up and Bameka ffenna about. abalinga oyo. How many of us are like Weetala okuva that? eno n'eri You move around, n'oyisa mu maaso ga mukama wo you akulabe pass by your boss for him to see you. n'omusimayiringa n'oyinza n'omubuuza emirundi 8 You mu even ddakiika smile emu. and greet him so many times. Naye bw'avaawo But when he moves away, nga kiwedde you change n'odda ku ssimu. and you go back on your Ne phone. mukama wo bw'abeerawo ayinza n'obutamanya nti olina n'essimu. But when your boss is around, he might not even know you have a phone. Ayinza n'ogamba omuntu wange kamugulireyo He n'ekkasimu. might even think he should buy you a phone. Simulabangako ng'ali ku ssimu I've abeera never seen them on akola phone. nnyo. They work too Naye hard. bw'omubuuza aleete ku mbalira by'akoze nga tobiraba na But when you biraba. ask for the work that they've done, they are not productive. Nayagala okukugulira akasimu agenda okuzuula nga nagyaguza ya ssente entono And they want to buy for you a okusinga phone that is even more expensive than what you've done. bakama baffe naye bateekawo kamera And when they put cameras, era tumanyi obusonda kamera we zitakwata. we know the blind spots. Muganda wange drone gwakola mu kamera Our brother Johnny, who knows about cameras, okimanyi ne bw'oteeka kamera era waliwo kamera weetakwata. when you put a camera, there are always blind spots. Era batuuka ku mulimu nasaana ne tuzitunuulira ne tuzeekebejja ne So we first look tumanya. at the cameras, analyze them. Ekiseera bwe kituuka ng'avuddewo naffe ne tumanya When the time comes when he has gone, we know the blind spots. bwe twekweka awatali kamera. We know the blind spots. N'obeera ku TikTok, ku Instagram, ku And you're on Facebook, ku TikTok, WhatsApp, Instagram, ku Facebook, WhatsApp, Snapchat. kacyakalala awo. Kacyakalala ndi mu bakadde bokka. Which Kacyakalala awo. other social media platform? Twitter. Ka X ate kati aka X k'abakulu abato obukiba muyina ennaku zino. Mubutegedde bonna n'obumalayo All the social media platforms. awo n'olyoka ojja mu kamera Then after you come back to the ne camera, weetala you walk ne around. weetala You walk around. n'ofukamira You kneel down. n'onoonyaka. You look for where is dusty. Mukama yeebazibwe. Praise God. Colossians mu Luganda kyeki Abakolosai. Abakolosaayi 3:23 okutuukira ddala ku 24. Colossians 3:24. Abakolosaayo 3 ennyiriri 23 okutuukira ddala ku 24. Colossians 3:23-24. Katonda atuyita okukola era okukolera God calls ddala. us to work. And whatever you do, Buli kye munaakolanga do it heartily mukolenga n'omwoyo as the Lord, as to the Lord and not to men. nga ku bwa Mukama waffe so si ku bw'abantu. Why? Lwaki? 24. 24. Knowing that from the Lord you will receive the reward. Nga mumanyi nga mulisasulibwa Mukama waffe Of the inheritance, empeera y'obusika. for you serve the Lord Christ. Muli baddu ba Mukama waffe Kristo. Tukole n'amaanyi. Let us work hard. Tuteereyo ddala omutima. Let us give our whole heart. Mukama wo mukolere n'omutima gwo gwonna. Work for your boss with all your heart. Tobaayo kwolekayo. Do not cheat him. Bwe tunaakola n'omutima gwaffe gwonna, When we work with all of our heart, tetujja kulinda kututuma. we will not wait to be sent to do something. Nina omwami annimira, mwagala nnyo. I have a man that I love Annimira. who digs for me or does farming for me, Ne bwe mba simuwadde ensigo, even when I do not give him seeds. agenda mu maaso n'ayiiya n'alima. He goes ahead and farms N'asimba and n'ebyo sows the bye seeds simugambangako. that I've never told him to do. Simanyi gye yajja nsigo ze za kasooli ne simuwanga ku I nsigo do ya not know where kasooli. he got the seeds for the maize, Ne kyemanyi oluusi namwabeera ku kyaki kasooli abatuukako ne mulya. but I think even if a church maize comes to you and you eat, Simuwangako, simugambangako tema emiti gya muwogo osimbe. I've never told him to plant cassava. Simutumangako malagala ga lumonde gasimbako. I've never told him to plant sweet potatoes. Naye aleeta ensawo n'ensawo za lumonde n'aleeta But he ensawo brings nsawo za sweet muwogo. potatoes, sacks of sweet potatoes Nze bye and namugamba cassava. okusimba yali sukuma, The only thing I told him to plant was sukuma wiki, kabeji, cabbage, karoti, carrots, sipinachi, spinach, bukootimiru era ze ensigo ze mmuwa. oatmeal. Those are the seeds that I give him.
oluusi anzijukiza nga twabirya dda n'anzijukiza nti twetagayo ensigo. Sometimes he reminds me that we need more seeds. Anzijukiza nti twetagayo ensigo ng'alina bye yataddemu edda. He reminds me when he has already sold something. Omuntu akola n'omutima gwonna. A person who works with all their heart. Ng'oyiiyiza omulimu Katonda gw'akuwadde. You do from what God has given you. Katonda gw'osinza ye Katonda ayiiya ye yatonda. The God that you serve is the God that created Nawe beera them. muyiiya. Be creative, beera muyiiya. Be creative. Tolinda buli kamu mukama wo akugambe kola. Don't wait for your boss to tell you everything. Bannange otuuka n'omenya mukama wo. You reach and you get to know your boss. Oyinza okugoberwa ku mulimu si lwakubanga tokola byakugambye bulungi naye lwakuba omumenya. You cannot be a job not because you don't do what he says properly, but because because ekikopo okiteeke wano nga okijjawo okiteeka wano. when he says do this, you do the opposite. Era n'otuula olinde. And you wait for him to tell you akugambe again. kati siimuulawo. For him to tell you to clean the place. Era bw'ajja n'akugamba kale siisaawo akawero And w'ojja when he comes ekikopo. and tell you, okay, mop that place, Ng'oyisaawo akawero ng'otuula. then you clean it and sit. Era omulinda akugambe nti ate kola bw'oti. And again wait for him to tell you to do something else. Remove the cloth and put it somewhere else. Ng'okajjawo ng'okateeka wali You remove it okukoosa. and put it and you Ng'otuula. wash it and then you sit. Kola n'omutima gwo gwonna. Work with all your heart. Oyo omukozi akola n'omutima gwo gwonna togenda kulinda. A worker who works with all your heart. Be creative. Leetera mukama wo naye Let your boss also feel that you're being creative. kugamba naye bw'alekawo ofiisi naye agirekawo ng'azimba Even when ng'amanyi your boss leaves the gwendeseewo office, he's confident that he agenda has kukola left you around, n'okusinga kyensuubira. that you will do more than what he Naye buli kamu expects. bakugambe kola bw'oti kola But bw'oti, everything dda you wano, dda expect wali, them dda to wali. tell you what to do. Ne kamunguluza ajja kukukwata. You'll even get dizzy. Akuzze n'akuzza eri, akuzze It takes you n'akuzza eri, back akuzze and n'akuzza forth. eri. Olunaku olusooka lujja kuba lwakagwa bwe luti nga ne bannanga omusajja The akozesa. first day you'll be Omukazi complaining. atumaatuma lwakuba He toli sends muyiiya me. tokola na mutima gwo gwonna. You'll be complaining because you don't work with all your heart. Nina omuntu gwe njagala ennyo mu nsi muno. There's a person that I love so I much. love so much. Era muwaana nnyo. I love them so much. Naye okusinziira gye nneeyongera omuwaanya ne mwagazisa abantu abalala. But the more I love her and also want other people to love Ngenza her, okulaba ng'atandika okufuna emikisa emirala. you see that they get blessings from other people. Omwaka guli gaggwako ng'alina omulimu gumu. The year can end when they have one job, Naye okuva engeri gye muwaanamu but the way I praise them, kubanga ankolera bulungi nnyo nsiima. because they work for me well, I appreciate. She She. ankolera bulungi nnyo. Because she works for me well, I appreciate. Era ali muwasa ojja kuba otutte. And the person who marries her, you'll be blessed. Kankumaawo naye ankolera bulungi naye guno omwaka olaba kati alina emirimu 3 Right now she has 3 jobs kubanga bali baawulira because they heard. bye mwogerako ne mugamba waaye ajja nange annyambeko wano. I praised her and said, please come and help. Bwe yayambako awo ne bagamba ane wano tumwongere ne When they wano. helped there, they told her to help in another place also. Ate byonna abikola n'abikola bulungi. And she does it very well. Kati gwe olinda promotion For you, you're waiting for a promotion, naye bakuzunza buzunza kola kino kola but you're kiri, just kola taken kano, kola back and kali. forth Siza tokola na mutima gwo. because you do not work with all your heart. Bw'onaakola n'omutima gwo gwonna When you work with all your heart, teweetaaga na kusaba nnyo. you don't even need to pray a Katonda lot. promotion shaddala bahatapa promotion. Speaking in tongues for a promotion. Kola n'omutima gwo gwonna. Work with all your heart. Ng'ekigambo kya Katonda bwe kitugambye. As the word of God tells us, Bijja kuba bulungi it gy'oli. will be well for you. Amiina. Amen. Tojja genda ng'onoonya mulimu, You will emirimu not gijja go looking for a kunoonya. job. Jobs will look for you Kubanga okola n'omutima because you work gw'okolera ddala. with all your heart. You work hard. Bulijjo tuddayo eri Katonda kubanga ne mu kutonda yakolera We ddala. go back to God because even in creation, He worked hard. Era ne byakola mu bulamu bwaffe era abikolera ddala. Even the things He works in our lives, He works Kyo hard. tumuyimbira ne mugamba by'okola tewali abisobola. And the things that He does, no one can do Kubanga them akolera ddala. because He works a lot Tetuyimba and hard. buyimbi. We don't just sing. Abamu muyimba n'okukaaba n'okaaba. Some of you sing and even cry. Byakola.
The things that you do, tewali abisobola. no one can do them. N'okoma ku kukaaba naye ate gwe bw'otuuka okukola n'otukola And you majaani. stop from crying, but then when you start to work, you do rubbish. Ova otya mu kusinza Katonda by'okola. How can you come from crying and worshiping and praising God, N'otuuka okola n'odda mu majaani. and then you start working and you do rubbish? Katonda gw'osinza naawe bikwatagana. The God that you serve and you, are you the same? Tolinako oyinza mukoppako naawe n'okagatta mu Is by'okola. there nothing you can copy from him and do it? Katonda waffe mukozi. Our God is a hard worker. N'ekirala ekiriwo Bayibuli egamba nti bwe yamala okukola n'awummula. The Bible says after he worked, he rested. Katonda aba yawummula naawe yeetaaga okuwummula If mukko. God rested, you also need to rest. Okuwummula kikulu. Resting is important. Togenda kufuna maanyi gakola nate nga towummuddeemu. You're not going to get energy to work again if you've not rested. Togenda kufuna budde buyiiza mulimu gwo nga towummuddeemu. You're not going to be creative if you're not rested. Ate bwe mba Katonda bw'aba ayogera ku kuwummula, And if God talks about rest, njagala okirabe nti yawummula ng'amaze kukola. he rested after working. Bayibuli etugambye bwe tusomye Olubereberye 2. The Bible has told us in Genesis 2, Tusomyemu ne 2 ennyiriri olusooka n'olwokubiri Genesis 2 verse 1 and nti 2, bwe yamala emirimu gye yali akoze that after the works he had done, n'awummula. he rested. Okuwummula kujja Rest comes tumaze kukola. after work. Abamu ku ffe tuwummulira ku mulimu oba twebakira ku mulimu. Some of us sleep at work, Bwe sleep on the job. twali tupootako na twapootako When we were potters, otuuka ne bikutama you reach and you get fed up, n'ofunamu akasonda akamu n'ozinga emikono n'owummula. and you find one corner and you rest. Ne bakuyita gwe gundi jangu oweereza omusenyu. And they call you to come and pot. N'ogamba nange nkyawummudde mu But you kkonkooye. say, I'm resting, I'm tired. Tetuwummulira ku mulimu. We are not supposed to rest at the job. Tuwummula tumaze kukola. We rest after Katonda working. bwe yamala okukola After God was done with work, n'awummula. he rested. Teyawummulira wali mu kukola. He did not rest while working. Teyeebakira wali mu kukola. He did not sleep while working. Kyobalaba njagala nnyo. That's why I love Proverbs chapter 6 and verse 10 to 11. Mu Luganda Proverbs. Engero Engelo, essuula ey'omukaaga chapter 6, ennyiriri 10 10 and 11. ate bw'oba wandiika ate yaddamu n'akiddamu wali mu ngero ey'abiri And he repeated it again in Proverbs 24. engero 24 ennyiriri 33 n'okutuuka ku lwa 34. Proverbs 24, verse 23 to 33 to 34. 33 to 34. Katuteekeyo tulabe. Be bano abawummulira ku mulimu. These are the people that rest on Be bano the job. abeebakira ku mulimu. The people that sleep Ne on the bannange job. omuntu taawummule mukko. When someone rests, Munno n'omuzunza aba yakatuula mukko ate n'omuyita. you just rested and then you Wulira called again. engalo zigamba bwe ziti. A little sleep. Wacha aliwo okwebaka. A little sleep. Okwebaka okutono. A little slumber. N'okubongoota A okutono. little folding of the hands. N'okufunya emikono okutono. What, to sleep. Okwebaka. What does it do in 11? So shall your poverty come on you. Bwe kityo, bwe kityo obwavu bwo bulijja. Kati ako keweebaseemu akatono bw'oti. That little that you sleep, Ako k'owumuddemu mu kiseera eky'okukola. the small slumber in the Ako work, k'ofunyiza emikono ne weesigama. that's more time that you've got to rest and kneel Ne over. bakuyita n'ogamba bannange nkyawumudde And they mukko. call you and you say, I'm still Ne resting. bakutuma n'ogamba bannange omuntu They send you and you say, taawummule won't someone get some rest? omuntu ng'akoowa. No rest for the Ako weary. keweebaseemu akatono. The little that you sleep, Obwavu buli we buti jangu. poverty is calling you. Bukutunudde mu maaso. It's looking at you in the face. Mwetunuulidde. You're both looking at each other. Bugamba jangu wano. It says, come. Busembera bw'osembera. It comes forth, you also come. Oyagala okuba omugagga. Oyagala okuba You want to omugagga. be rich? Lekerawo okwebakira ku mulimu. Stop sleeping at the job. Oyagala okuyitamu. You want to go further? Lekerawo okuwummulira mu kukola. Stop resting in work. Lekerawo okufunya emikono n'ogamba kanzise ku Stop folding kikkoowe. your hands and leaning Katonda waffe over. yawummula amaze Our kukola. God rested after work.
teyawumula mu kukola. He did not rest while working. Tukitegedde? Have we understood? Leero amiina ntono kubanga kiki? Can I hear an amen? Mazima ddala bye twogerako bwe tukola bulijjo. The things that we talk about, are they the ones that we used to Katonda do? wa kisa. God is merciful. Era kyensinga omwagalako kuno okuwummula bwe yali What I love akwogerako about him is the rest. bwe weeyongerayo mu Exodus When you continue in Exodus mu kuva essuula eya 31 chapter 31, ennyiriri 12 okutuukira ddala ku 15 verse 12 to 15, olaba nti kuno okuwummula oba olunaku luno olw'okuwummula you see that this day of rest, yaluwa omukisa. he blessed it. Ekitegeeza okuwummulamu So to rest, kiweereddwa omukisa. it is blessed. Resting is holy. Okuwummula kutukuvu. Ate nawe tokola nga ye Katonda yatugamba okukola baatugambye tukole nga towummula. Don't just work without N'okola rest. ku Sunday, ku Monday, You Tuesday, work from Wednesday, Sunday Thursday, to Saturday, Monday Sunday, to Tuesday to Wednesday to Saturday, n'otafunamu kaseera kawummula. and you don't get time to rest Kubanga ate atugambye okuwummula kutukuvu. because he has said work is holy. Kiki ekitegeeza nti okuwummula kutukuvu? What does it mean work is holy? Kitegeeza nti rest is holy. Otuuka mu kiseera You reach a time n'ogamba Katonda ogulumidde. and you say, God, you're glorified. N'ogamba si lwa maanyi gange, si lwa Not buyinza by bwange. power, not by might. Byonna n'obiwaayo eri Katonda. And you give it all to God. N'ofuna ekiseera ekifumiintiriza ku bukulu bwa And you get Katonda. time to think about the greatness of God. Ebirowoozo n'obijja ku maanyi go ne kukukolako And you take your okw'amaanyi. thoughts off of your work and your might. N'osinza Katonda wo. And you worship your God. Ky'oba olaba olunaku olw'omusanvu yalukola nga Because lutukuvu. on the seventh day he blessed it and it's holy. Kubanga ye yekka ye mutukuvu. Because he alone is holy. Ekitegeeza olwo olunaku lulwe. So that means it's his day. Nga tuwummula tulina okuba nga tufumiintiriza ku bukulu bwe. As we are resting, we're supposed to be thinking about his greatness. Kubanga olunaku lutukuvu. Because it is holy. Okuwummula kutukuvu. Rest is holy. Naye teweebaka bwebasi n'oyayuuya But do not n'ofuluuta just n'oloota sleep and ebyajjajjaawo snore and you n'ebyamaamawo. start dreaming. Okikozesa ng'osinza Katonda. Use it to worship God. Mukama yeebazibwe. Praise God. Nga tuvaawo olunaku olwaleero As we go from today, tulina okukola ennyo. we have to do Katonda that. waffe ye Katonda abeera mu butaggwaawo. God is eternal. Era nsaba tuwummulire mu ye. And I pray that we rest in him. Amiina. Amen. Okuwummula kiseera kya kusinza Katonda. Resting is worshiping God. Muyimuse Sande gye muwe. Lift him up. Give him the Sunday. Sente nmanyi tuzinoonya We look for zibuze. money. Nene ku lunaku olw'omusanvu tezijja labika. Even on the seventh day, it will not come. Kubanga olwo lutukuvu lwa Katonda. Because it is a holy day for God. Sooka oddeko wali ofumitirize ku bulungi bwe alyoka akwongera amagezi First, take a yakwongera step okufuna back and ssente. think about his greatness, and he'll give you the wisdom. Kyova olaba omuwandiisi w'oluyimba awandiika n'agamba temuli That's why a writer kiti says, bwamu magezi gange. You can stand and worship him. Wadde n'otuuka ku kiseera kifumiintiriza ku bintu ng'ebyo mu ebyo by'okoze nga tobyenyumiriza namu wadde naye nze